Okay, we are live. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Utali Srimati Bhakti Dhira Swami Nitinamana Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Sunyavadi Pasakta Desatari Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktarana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. We are reading from Srimad Bhagavad Gita, Cities, chapter 12, devotional service, text number 8. Então hoje vamos estar lendo do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 12, serviço devocional, verso número 8. Mayeva mana adarshva, mayi buddhim niveshaya, ivasisya mayeva ata urudham na samsaya. Mayeva mana adarshva, mayi buddhim nivesaya nivasisya mayeva ata urudham na samsaya. Mayeva mana adatsva mayi buddhim nivesaya nivasisya mayeva ata urudham na samsaya. Então, dando tradução e significados dados por Srila Prabhupada. Fixe sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda a sua inteligência em mim. Assim, não haverá dúvida alguma de que você viverá sempre em mim. Significados. Alguém que está ocupado no serviço devocional ao Senhor Krishna vive em relação direta com o Senhor Supremo. Então não há dúvida de que sua posição é transcendental desde o início. O devoto não vive no plano material, ele vive em Krishna. O santo nome do Senhor e o Senhor não são diferentes. Por isso, quando o devoto canta Hare Krishna, Krishna e sua potência interna estão dançando na língua do devoto. Quando ele oferece alimento a Krishna, Krishna aceita diretamente esse alimento, e ao comer os restos, o devoto fica krishnaizado. Quem não se ocupa nesse serviço não pode compreender como isso funciona, embora este processo seja recomendado no Bhagavad Gita e em outros textos védicos. Deixa eu preparar aqui. Jai. English translation and purport by Srila Prabhupada. Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all intelligence in me. Thus you will live in me, always, without doubt. Purport. One who is engaged in the Christian's devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord. So there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live on the material plane. He lives in Krishna. The holy name of the Lord and the Lord are not different. Therefore, when a devotee chants Hare Krishna, Krishna and his internal potency are dancing on the tongue of the devotee. When he offers Krishna food, Krishna directly accepts these eatables, and the devotee becomes Krishnaized by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so. Although this is a process recommended in the Bhagavad Gita and in other Vedic literatures.
That is the end of Srila Prabhupada purport to text 8 of Srimad Bhagavad Gita as it is. Chapter 12, entitled Devotional Service. Here Lord Krishna has mentioned Mai, and Mai 3 times. Então aqui o Senhor Krishna mencionou Mai 3 vezes. Mai significa mim. Is it not possible? Mai, only me, nothing else, only me. Krishna is repeating his words. Mai, somente a mim, nada mais, somente a mim. Krishna está repetindo isso. Before this, text 8, in text 6 and 7, Lord Krishna established his position, which is different from anyone else. Antes desse texto 8, Krishna, no texto 6 e 7, falou sobre sua própria posição, o quanto ele é diferente dos outros. Krishna is doing something here. Krishna is doing something. Krishna está fazendo uma coisa aqui. Perfect teacher. Ele é um professor perfeito. So he said, anyone who abandon everything and take my shelter. Então ele diz, todos aqueles que abandonarem tudo e tomarem meu abrigo. One who does not have anyone else but me as his protector, her protector. Krishna said, I am the swift deliverer. Ele diz que para todos que tiverem apenas ele e ninguém mais, ele vai ser, Krishna fala, o pronto salvador. Srila Bhakti Dhira Damodara Swami said, if we surrender to Krishna 90%, we won't get Krishna. Bhakti Dhira Swami dizia, se nós nos rendermos para Krishna 90%, nós não vamos obter Krishna. 99.9% we won't get Krishna. 99,9% nós não vamos obter Krishna. Why? Por quê? We need 100%. Porque nós precisamos de 100%. Why 100%? Por que 100%? Because who is there equal to or superior to Krishna? Who? Porque quem é superior ou igual a Krishna? Krishna does not have equals, he does not have somebody superior to him. Therefore, 100%. Krishna não tem ninguém que seja igual a ele ou superior a ele. Portanto, nós precisamos receber 100%. If you will give Krishna 90%, whom are we reserving the 10 for? Se nós nos rendermos a Krishna 90%, a quem nós estamos reservando esses outros 10%? It means faithlessness in Krishna. Significa que não há fé em Krishna. It means that there is somebody else we are comparing with Krishna, which is an insult. Significa que tem outra pessoa que nós estamos colocando em competição com Krishna. Isso é um insulto. So Krishna requested for 100% surrender. Portanto, Krishna nos pediu 100% de rendição. And then Krishna said, if you are 100% surrender to me, don't worry for anything. I will swiftly deliver you. Então Krishna diz, para aqueles que têm 100% de devoção a mim, não se preocupem, eu vou ser o pronto salvador e liberar vocês. How long did it take Krishna to respond to Ambarish Maharaj? Difficulty. How long did it take Krishna?
Quanto tempo levou para... How long did it take Krishna to intervene? Sorry, Gurudev, to intervene. You said... Ambarish Maharaj, he was attacked by Dhruva Muni. How long does it take Krishna to appear in this case? Quanto tempo demorou para Krishna aparecer para Ambarish Maharaj? No time. No time. Immediately. Não demorou, foi imediato. As soon as the demon appeared, immediately the Sudarshan Chakra of Krishna descended. Assim, no mesmo momento que o demônio apareceu, a Sudarshana Chakra já foi voando para lá. So Ambarish Maharaj had no time to pray, "Oh Krishna, Balaram, please protect me." He had no time. Ambarish Maharaj não tinha tempo para orar. Krishna, Balarama, por favor, me proteja. So Krishna said, "I am the swift deliverer." It is true that he is the swift deliverer. And that shouldn't be a difficulty, because what is the distance between the super soul and the Jiva Atma in the heart? What is the distance? Então, Krishna nos fala que ele é o pronto Salvador. E, de fato, isso não deveria ser difícil, porque qual é a distância entre a super-alma e a Jiva no coração? What is the distance? The super soul and the Jiva in the heart. What is the distance? How far is their distance from each other? Qual é a distância? There's no distance. É muito, muito próximo. Não há distância entre a super-alma e a Jiva. They are the same. There's no distance between them. They are in one place. Eles estão no mesmo lugar. Não há diferença, não há distância entre um e outro. So Shukadeva Swami said, Krishna did not come from anywhere to protect Parikshit Maharaj in the womb. He's already there in the womb. He simply expand himself and cover the baby child. It doesn't take him time to do that. Então Krishna não precisou vir de nenhum lugar para proteger Ambarish Maharaj. Ele já estava lá, ele só se manifestou dessa forma. Uttara said, "Protect me, protect me." Not protect me, protect my embryo, protect my embryo. For me, it doesn't matter. You can kill me, but my embryo, please protect that. It's a devotee. Uttara não orou por proteção para si mesmo, para o seu próprio corpo. Pediu proteção ao seu embrião. Before she could offer her prayer, Krishna has already done that. Mas antes que ela pudesse oferecer as suas preces, Krishna já estava protegendo. So he said, "I am the swift deliverer. Faster than our airplane, faster than the mind." Portanto, ele diz que ele é o pronto Salvador. Ele é mais rápido do que um avião, mais rápido do que a própria mente. That is Krishna's position. Essa é a posição de Krishna. After giving this knowledge, declaring his position to make us fearless, determined, and faithful in him, depois de nos dar, então, esse conhecimento para nos fazer termos fé nele e nos tornarmos realmente determinados, then Krishna said, "Mayi eva mana adatswa." So now, can you give yourself completely to me? After knowing the relationship with you, so can you give yourself completely now? Or you see want to give me 10%? Or 90%? Or 99.9%? What do you want to do? Mayi eva adatswa. Now, the intelligence and the mind, give it to me. Então, aí depois de falar isso, então Krishna entra no nosso verso e fala, Mai Eva Manada Tsua. Ele fala, então, você agora está pronto para se render a mim, 100%, agora você vai render somente a mim. And for one who has given his or her intelligence, has given the mind, all the senses, fixed in Krishna, so what is the situation of that devotee? Então, para o devoto que rende sua mente, sua inteligência, seus sentidos para Krishna, qual é a situação desse devoto? Krishna said, Nivasisya Mahi Eva, you will always live with me.
there is no separation between us. We are together. Então Krishna vai dizer para esse devoto, Nivasi acima aí, Eva, a gente vai viver sempre junto. Você vai vir a mim. No doubt about that. There's no doubt about that. E ele frisa isso, não haverá dúvida alguma. No doubt. Não há dúvida disso. This is my nature eternally, not sometimes. This is my nature eternally. That I deal with my devotees personally and directly. Essa é minha natureza eternamente, não é uma coisa momentânea que eu estou dizendo agora. É eternamente essa minha posição. Eu lido com os meus devotos diretamente, pessoalmente. Prabhupada confirms that in the purport. E Srila Prabhupada confirma isso no significado. One who is engaged in Lord Krishna devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord. So there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. Ok. Alguém que está ocupado no serviço devocional ao Senhor Krishna vive em relação direta com o Senhor Supremo. Então, não há dúvida de que sua posição é transcendental desde o início. Devotional service and Krishna are not different, they're the same. O serviço devocional e Krishna não são diferentes, eles são o mesmo. They are one. Eles são um só. So Swarupa Goswami told us in Nectar of Devotion. Srila Rupa Goswami nos fala no Néctar da Devoção. Devotional service, Krishna devotional service has 6 characteristics. O serviço devocional a Krishna tem 6 características. Because devotional service is not different from Krishna, taking to Krishna consciousness, Rupa Goswami said automatic promotion to Krishna. Hare Krishna, the connection broken badly. I don't know what happened. Can you repeat the last sentence? Because devotional service and Krishna are not different, they are the same. If one takes to Krishna consciousness, Rupa Goswami said, we will have automatic promotion to transcendental pleasure, bliss. Então, como o serviço devocional e Krishna não são diferentes, Srila Rupa Goswami afirma que se você se dedicar ao serviço devocional, você vai obter naturalmente a posição eterna de bem-aventurança. Immediately, the fire of material misery will be put off. Imediatamente, o fogo da existência da miséria material vai ser apagado. So Prabhupada said here, without a doubt, the position of a devotee is transcendental right from the beginning. Então, a Krishna Prabhupada fala que, sem dúvida, a posição desse devoto é transcendental desde o início. Which beginning? Qual início? When a devotee takes to 16 rounds of Mahamantra, chanting daily, and is keeping the 4 regulative principles, and having a fixed service for Krishna, that is the beginning. Right from that time, one has established his relationship with Krishna, and Krishna has started his cleansing process. Então, a partir de que momento? A partir do momento que o devoto aceita cantar as 16 voltas em sua japa, e a fazer serviço devocional, desde o momento que ele aceita esse processo, aí disso que Srila Prabhupada está se referindo. That devotee is no more under Durga.
Esse That devoto, devotee is directly under the shelter of Krishna. So whatever happens, it is an arrangement of Krishna. então esse devoto não está mais sobre a proteção de Durga. Ele está sobre a proteção direta de Krishna. Então tudo o que acontecer com ele já é um arranjo de Krishna. Krishna's promise, you will live with me always without a doubt. Living with Krishna means what? Krishna is now doing his work by cleansing. It's cleaning. The process of devotional service is cleaning. Always cleaning, both inside and outside. Então, Krishna fala que esse devoto vai viver comigo, e esse devoto já está vivendo com Krishna no sentido de que Krishna já está fazendo o quê? Já está limpando o coração do devoto. O que é serviço devocional? É limpeza constante, tanto interior quanto exterior. Therefore, it is very, very important that we should not add again the contaminations that have been keeping us in material. We should not add again. We should stop so that Krishna will keep the cleansing process until everything is completely wiped out. Então, é importante que depois que a gente comece esse processo de limpeza, que a gente não volte a adicionar as coisas que nos mantinham presos nesse mundo material, e sim que a gente pare com essas coisas e permita que Krishna possa continuar nos processos de limpeza. A devotee does not live on the material plane. He lives in Krishna. O devoto não vive no plano material, ele vive em Krishna. This we should understand. A devotee is not under Durga. A devotee is under Krishna directly. Now Krishna knows everything which we need to pass through to become qualified to go back to his kingdom. So Krishna will arrange for all those things. Então é importante nós entendermos que a partir do momento que o devoto está nesse processo, ele não está mais sob a proteção de Durga, e sim a proteção de Krishna. E Krishna sabe tudo no histórico do devoto, tudo que ele precisa fazer e passar para chegar até o seu reino. Então ele vai arranjar para que essas coisas aconteçam. This will help us to understand Isso deve that nos ajudar a entender. Whatever we consider to be difficulties are all Krishna's mercy. Therefore, we should not Krishna's arrangement, our progress in Krishna consciousness. Tudo aquilo que nós consideramos ser dificuldades, na verdade, são arranjos de Krishna para que nós possamos intensificar o nosso processo devocional. If a devotee lives in Krishna, se o devoto vive em Krishna, it means that whatever is going on in our life, Krishna knows. Krishna have made arrangement. That's what it means. And we live in Krishna. Significa que tudo que acontecer com a nossa vida, Krishna sabe, ele permitiu. Isso significa viver com Krishna. So devotees should be grateful. Então os devotos devem ter gratidão. We will be grateful by not complaining about how things are not working well in our Krishna consciousness. E devemos ser gratos e sabermos por que as coisas não estão dando certo na nossa consciência de Krishna. It means we don't understand. Se a gente não sabe, significa que a gente não está entendendo. So Prabhupada is saying here, a devotee lives in Krishna. So if a devotee is living in Krishna, it means what? That everything which is taking place or happening with the devotee is known to Krishna. So why do we complain? Srila Prabhupada afirma aqui que o devoto vive com Krishna sempre. Então, tudo que acontece na vida desse devoto é sabido por Krishna. Então, por que a gente reclama? Complaint is ungratefulness. Reclamação é falta de gratidão. We should be grateful. Nós devemos ser gratos. And appreciate what Krishna is doing for us. E apreciar aquilo que Krishna está fazendo pela gente. By accepting everything
with a good consciousness. E aceitar todas as coisas com uma boa consciência. Because we have the understanding that Krishna is making arrangements for my purification. E devemos entender então que Krishna está fazendo esses arranjos para a nossa própria purificação. Therefore, we should consider that our Krishna conscious activities are not material activities because they are directly Krishna himself. Então nós devemos considerar sempre praticarmos atividades conscientes de Krishna e não atividades materiais, porque as atividades e consciências de Krishna são o próprio Krishna. The proof that it is Krishna himself is that devotional service purifies us. E a prova de que essas atividades são o próprio Krishna é que o serviço devocional em si nos purifica. If it is material, no one will be purified, because if material thing can purify us, we don't need Krishna. E a prova disso, a prova disso é que as atividades materiais elas não nos purificam, até porque se elas nos purificassem, nós não precisaríamos de Krishna. Because it is transcendental, it is pure, it is divine, devotional service purifies us. E porque é transcendental, puro e divino, o serviço devocional nos purifica. If devotional service purifies us, and it is the same with Krishna, then our devotional service should be performed with good consciousness, with good mind. Se o serviço devocional e Krishna são a mesma coisa, então isso significa que o nosso serviço devocional deve ser praticado com uma boa mentalidade. No service in Krishna should be boring. Every activity in Krishna consciousness should be joyful. Nenhuma atividade em consciência de Krishna deve ser chata. As atividades em consciência de Krishna devem ser prazerosas. And the devotee is considered fortunate if you have a service that will keep us very busy, that we don't have time for Maya. O devoto deve se considerar muito afortunado quando tem serviços que o mantêm ocupado e não dão espaço para Maya. Then Prabhupada continue. The holy name of the Lord and the Lord are not different. Therefore, when a devotee chant Hare Krishna, Krishna and his internal potency are dancing on the tongue of the devotee. Então, Prabhupada continua no significado. O santo nome do Senhor e o Senhor não são diferentes. Por isso, quando o devoto canta Hare Krishna, Krishna e sua potência interna estão dançando na língua do devoto. Krishna is absolute. His name is also absolute. Krishna é absoluto e o seu nome também é absoluto. Everything about Krishna is in the name. Tudo sobre Krishna está em seu nome. So if you chant the holy name, Prabhupada said, the Lord is dancing on our tongue. Então, se nós cantarmos o santo nome, Srila Prabhupada fala que o Senhor vai estar dançando na nossa língua. And that is why if we chant the holy name, we will become purified. E é por isso então que se você cantar o santo nome, você vai se tornar purificado. All the passions of Krishna we read in Krishna book is in the name. All the incarnations of Krishna is in the name. Everything is in the name, and the name will reveal everything. Todos os nomes de Krishna, todas as formas, todos os seus passatempos, as atividades que a gente lê no Krishna Book, tudo está no nome de Krishna. When he offers Krishna food, Krishna directly accepts these eatables, and the devotee becomes Krishnized by eating the remnants. Tudo aquele alimento que a gente oferece para Krishna, Krishna prova esses alimentos palatáveis e tudo aquilo que o devoto recebe de volta como sobras vai purificar ele.
There are so many eatables in the world. Há tantas coisas comestíveis no mundo. And everywhere people are eating. E em todos os locais as pessoas estão comendo. But because they're not connected with Krishna, they're not purifying. Mas porque eles não estão conectados com Krishna, não são purificantes. Prasadam is purifying because it is connected with Krishna. A prasada sim é purificante, pois está conectada com Krishna. So we will become Krishna conscious by taking Krishna prasada. Então nós vamos nos tornar conscientes de Krishna ao provarmos Krishna prasada. So Prabhupada is warning us. One who does not engage in such service cannot understand how this is so. Although this is a process recommended in the Bhagavad Gita and in other Vedic literatures. Então Srila Prabhupada finaliza dizendo: quem não se ocupa nesse serviço não pode compreender como isto funciona, embora este processo seja recomendado no Bhagavad Gita e em outros textos védicos. So, from text 8 to 12, Krishna is giving progressive steps in devotional service. Então, do texto 8 ao texto número 12, Krishna está nos dando um entendimento progressivo acerca do serviço devocional. In other words, this text 8 is a long-term goal, lifetime goal. Então, esse texto número 8, ele é, assim, um texto, vamos dizer, para a vida toda. And then one can think, when will I be able to fix my mind and intelligence in Krishna when it is too far? Então, a pessoa pode começar a pensar, bom, mas quando é que eu vou conseguir fixar minha mente, minha inteligência em Krishna? Isso é uma coisa muito distante. How many lifetimes will I be able to fix my mind and intelligence on Krishna? The man is so stubborn, very obstinate, very obstinate. When will I be able to do this? The devotional service is not possible for me. Então, a minha mente, ela é muito chata e impossível de controlar, ela é muito astuta. Em quantas vidas vai demorar para eu conseguir fazer isso? Krishna said, no, it is not like that. Então, Krishna fala, não é assim. Then Krishna started to give up short-term goals, short-term. Então, depois de Krishna dar um objetivo a longo prazo, ele começa a quebrar esse objetivo a longo prazo em objetivos a curto prazo. Krishna broke them down, so it can be easy for us to follow. Krishna quebra esse objetivo de longo prazo em objetivos menores para que seja mais fácil da gente seguir. So from text 9, 10, 11, 12, Krishna started giving a systematic progression, how we can achieve this text 8. Então Krishna começa até o texto 12, Krishna então vai dando vamos dizer assim, estágios pelos quais a gente pode chegar até o objetivo do texto 8. So Krishna wants us to donate our mind to him, so he can make us pure devotee. Krishna quer que a gente doe a nossa mente para ele, para que ele possa nos tornar devotos puros. Hare Krishna. Hare Krishna. So any comment or questions? Algum comentário, pergunta? Anyway. There's anyway. Okay. Yes. Tell me your questions. There's a question from Isabel Mataji. She said, it might be a silly question, but I was wondering these days, how can we give the Maha Mantra to somebody that is deaf or cannot speak, is mute? How could someone in a situation like that, of like have some bodily limitation, benefit from the
Sound. Okay. Have you translated? Sorry. Então, a pergunta da Mataji é... Pode ser uma pergunta boba, mas fiquei pensando nesses dias, como podemos levar uma mantra para alguém que é surdo ou mudo? Como ele se beneficiaria do som? Deaf. How can we give the person the name? Yes, a person who is deaf cannot hear the sound. Sim, a pessoa que é surda, ela não pode ouvir o som. We give them prasadam. Então a gente dá prasadam para essa pessoa. The person takes prasadam. E a pessoa vai tomar prasadam. You can also see the deities. Ela também pode ver as deidades. And you can read also. Pode ler os livros também. So there is no disqualification for anyone. Então não há desqualificação para ninguém. Even these days, those who are blind, they have a way to reach with fingers. How do you call it? Brian. Yeah, Brian. So read with fingers. They cannot read because they are blind, but can read with fingers. Então, mesmo hoje em dia, né, uma pessoa que é cega, por exemplo, ela não enxerga, mas ela pode ler com textos em braille, por exemplo. You see, Krishna is very kind. Krishna é muito bondoso. I have a friend who is blind and was reading with hands. So a short time I stayed with him, I was practicing it. Eu tinha um amigo que era cego, mas ele conseguia ler em braille, então ele conseguia entender o que nós estávamos fazendo. So, if the person is deaf, he cannot hear, he can take prasadam. He can see the deities. He can also read with hands. He can read. Então, a pessoa, por exemplo, que é surda, ela não pode ouvir uma Mahamantra, mas ela pode tomar prasadam, ela pode ver a deidade, ela pode ler. One will gradually be purified to come to the stage of Krishna consciousness, pure Krishna consciousness. From any angle, we can take to Krishna consciousness. From any angle in our life. Então, de qualquer ponto das nossas vidas, de qualquer ângulo das nossas vidas, a gente pode aproveitar a consciência de Krishna. All right? Certo? She's thanking you. Hare Krishna. Why we are not able to surrender 100% and what that's 100%? It's a question here. Why are we not able to surrender 100% to Krishna? And what is the best way to surrender 100% to Krishna? Então, tem uma pergunta lá. Por que nós não conseguimos nos render 100% a Krishna e qual é o fundamento para que nós consigamos nos render 100%? Why we are not surrendered 100%? Why can't we just give us 100% to Krishna? It's because of our sinful life. Nós não conseguimos nos render 100% a Krishna por causa da nossa vida pecaminosa. Pure devotees, they take to Krishna consciousness without any difficulty. Os devotos puros, eles tomam a consciência de Krishna sem nenhuma dificuldade. See, look at our lives. Just look at our lives. We will see that some devotees, they just had oneness about Krishna, they took to Krishna consciousness and they are fixed. É só a gente olhar em volta na nossa vida, a gente vai ver alguns devotos que tomam a consciência de Krishna e não ficam viajando na maionese, eles ficam fixos. Some people, they come to Krishna consciousness, they will go, they will come back, they will go, they come back, they will go and they come back. They're not fixed. Algumas pessoas entram na consciência de Krishna, depois de um tempo saem, depois voltam, depois saem, depois voltam. Eles não ficam fixos.
Some devotees, they had one spiritual master had difficulty in going with Krishna consciousness. Então, os devotos muitas vezes têm o mestre espiritual tem dificuldades e os devotos abandonam a consciência de Krishna. We have devotees, I have devotees, God brother, God sisters, even friends, they have had 4 spiritual masters. Their faith in Krishna never changed. Eu tenho irmãos espirituais, conheço devotos, amigos, que já tiveram 4 mestres espirituais. Os 4 tiveram problemas, mas eles mesmos nunca tiveram problemas. Sua fé permaneceu muito firme. What is the difference? Their level of previous practice. Então, qual a diferença dessas pessoas? Então, qual a diferença dessas pessoas? É o que eles já vinham ouvindo, praticando desde vidas passadas, as suas experiências prévias. So it depends on how sinful we are and how sinless we are. That will determine our determination, our faith, and our practice of Krishna consciousness. How sinful we are and how sincere we are, good that you said? Yes. Então, o que vai determinar isso é o quão pecaminoso nós somos, e o quão sincero nós somos. How do we get over this? Good association with devotees. Como é que nós conseguimos sobrepor isso através da boa associação com os devotos? If you have good association, se nós temos boa associação, we will make very fast progress. Nós vamos fazer um progresso muito rápido. Any other question? Alguma outra pergunta? Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. I would like to ask Maharaj, how can we become steady in our devotional service if we live in some distant place from the association of devotees? How can we become strong without strong association? Eu perguntei para o Maharaj como a gente pode se tornar forte mesmo vivendo longe da companhia dos devotos, digamos, um lugar distante. Né? Some devotees asking, how can we become strong when we don't have good association with devotees? If we are living in the area where we don't have devotees that we can have association with, just as karmis plan their sense gratification, we should also plan our Krishna consciousness. We should try to seek association anywhere we can get it. Se a gente vive num local onde não existem devotos ou muito distante, a gente deve fazer mais ou menos a mesma coisa que os karmis fazem para planejar os seus momentos de gratificação no sentido, ou seja, a gente deve se planejar para viajar, tirar umas férias, ir até um lugar onde tem devotos, ou tentar fazer tudo o que for possível para pegar qualquer associação que a gente puder. The karmis are working very hard for their sense gratification. They make a lot of plans and go far away. Os karmis, eles fazem muitos planos para a gratificação dos sentidos e viajam grandes distâncias para gratificar seus sentidos. Nós devemos fazer a mesma coisa, só que com devotos. When people get married, they will leave their country and spend big money to go to another country to go and, how do you call it, honeymoon. They don't do it in their country. They will go far distant place to go and do honeymoon. It's expensive, but people are doing it. So devotees also plan our own Krishna consciousness. We should go to any extent to find association that will help us to become Krishna conscious. Então, por exemplo, os karmis, eles, depois que se casam, eles vão para a lua de mel. E eles não costumam fazer a lua de mel no seu próprio país. Geralmente eles viajam para fora, às vezes longas distâncias, etc., para ter uma lua de mel satisfatória. E da mesma forma, os devotos, então, eles
devem planejar, mesmo que seja para viajar grandes distâncias, mas para ter uma associação que vai beneficiar eles. It is Rupa Goswami who told us that Krishna consciousness is not easy. It is very rare. So anywhere we find it, we should pay any price to get it. O Rupa Goswami falou que a consciência de Krishna não é fácil, ela é muito rara. Então nós devemos ir a qualquer lugar que seja para consegui-la. So we should look for association. These days people are buying everything on the net. So we should also seek for association on the net. Search anywhere you can get good devotee, anywhere. Go there and go and meet the devotee and have association with him or with her. Então a gente deve procurar pela boa associação. Hoje em dia a gente tem internet, a gente pode entrar, conhecer devotos, achar templos, enfim, conhecer vários lugares, depois a gente pode marcar em esses locais, conhecer os devotos, enfim. We should not say, oh Krishna, you know, I want to be a devotee, but see, in the area there's no devotee here. So, what are you? Are you a demon? So you should become a devotee, an association that we're looking for, wherever we are. Então, a gente não deve chegar e dizer para Krishna, Krishna, eu quero ser devoto, mas aqui não tem devotos, então o que eu vou fazer? Não, você não vai virar um demônio, você vai ter que então procurar devotos onde quer que eles estejam. Maharaj? Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna. All right. Sorry for the disconnection. No problem, Gurudev. There's a Mas, question here. Então, tem uma pergunta aqui. There's a question here. Can you hear me? Yes, I'm hearing. Okay. So the question was, Papa said that we are in Krishna consciousness right from the beginning. So to practice Krishna consciousness, you are liberated from the very beginning. Yes, we are liberated from the right beginning. Liberated. So the question was, what does that mean? Ok, então a pergunta, pelo que eu entendi, é que Sua Prabhupada afirma que nós somos liberados já desde o começo. O que isso significa? Liberation has different levels of liberation. A liberação tem diferentes níveis. Há diferentes níveis de liberação. A person who is very sick and became cured is considered liberated. They are liberated from sickness. Uma pessoa que está muito, muito doente e de repente se cura, ela é considerada uma pessoa que está livre, liberada da doença. A person very poor, he become rich, they are liberated from poverty. A pessoa que é muito pobre e enriquece, ela é considerada livre, porque ela se livrou da pobreza. A person who has Hare Krishna. therefore is liberated from the very beginning. Portanto, a pessoa que está no serviço devocional, que logo que ela começa no serviço devocional, ela se livrou de toda essa vida pecaminosa dela. Portanto, ela está liberada desde o começo. So Papa once told the devotees, all of you are liberated. But you Uma don't see vez, in the Sua lecture. Prabhupada falou, todos vocês estão liberados. Falou isso The durante uma aula. devotees were wondering, what do you mean liberated? I know I'm not. I know that I'm not liberated. So what do you mean by we're liberated? Os devotos ficam se perguntando, não, mas eu não acho que eu seja liberado, pelo menos eu não sou, e etc. So Papa said, this is the process for liberation. This process is for liberation. Not in personal liberation. Going back home to Godhead is liberation. And anyone who is fixed on this process, there's a guarantee that will become purified, become perfect to go back to God. So you are liberated. Então, a Sua Prabhupada falou que esse processo é um processo para nos dar liberação, não liberação pessoal, para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Todos aqueles que estão engajados nesse processo, já é garantido que eles vão obter a liberação. As we quoted Rupa Goswami in the beginning, Rupa Goswami said, taken to Krishna consciousness, there is automatic freedom from material miseries. Podemos citar novamente Rupa Goswami, né, como estávamos citando antes, que assim que a gente toma o serviço devocional, a gente já é liberado desde o início. So we are liberated. Porque nos dá alívio das misérias materiais desde o começo. It is not the final liberation. It is not the final liberation. This glimpse
I'm now liberated. So I don't have to go to class only when I'm speaking myself. Hello, Gurudev. You have quitted the hangout. I'm liberated. You are not liberated, so you wait for me when I want to leave class. You should wait for me. It's contamination. This is complacency. And Borgeta said complacency is what? Demon. So we become possessed. Now, liberation has now become a source of destruction. It shouldn't be. But we are making that due to our contamination. We were liberated from material miseries. Taken to Krishna consciousness. That burning fire of material miseries is stopped. And then we feel, oh, I'm okay now, so I'm okay. That okay is complacency, demon. A devotee should never, in his or her life, at any level, at any stage, feel I'm okay. As far as we're here in Nigeria, nothing like okay. Hare Krishna. I'm not waiting for you. I'm just speaking. So you just continue from where you meet us. Yes, I don't know what happened. You have like 2 times your window had disappeared from Hangout and we could not hear you anymore. I don't know what happened.